KTN News. Get the whole story. Ni saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo. Natumai Jumanne yako ni njema jinsi ilivyo yangu. Ni wakati mwingine ambapo tumeweza kukuandalia mengi kutoka maeneo tofauti ya humu nchini kwenye mbiu ya KTN. Karibu, mimi ni Agnes Gakunga, lakini kwanza tupate vidokezo. We therefore find no merit in the application and we accordingly dismiss it. Mahakama ya juu kusikiliza rufaa ya kesi ya BBI kuanzia tarehe 18 hadi 20 mwezi Januari mwaka ujao. Just remember that if you are caught, we shall charge you and it shall remain on your record. Wanafunzi wanaosababisha hasara shuleni kunyimwa vyeti vya nidhamu wanapotafuta ajira baada ya masomo yao. Kiongozi wa ODM Raila Odinga akutana na viongozi Ukambani kwa maandalizi ya ziara yake eneo hilo wikendi hii, huku naibu rais William Ruto akizuru Kisumu. Because I was in a girls' school, it gave me an opportunity where I could actually get to understand the girls. Na tutakujuza juhudi za mwalimu mkuu wa shule ya Propoi huko Pokot Magharibi anayewaokoa wasichana kutokana na mila potovu. Karibu mtazamaji. Rufaa ya kesi ya BBI iliyowasilishwa katika mahakama ya juu na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki itasikilizwa na mahakama hiyo kwa siku 3 mfululizo kuanzia tarehe 18 hadi 20 mwezi Januari mwaka ujao. Wakati huo mahakama hiyo imetupilia mbali ombi lililokuwa limewasilishwa na Isaac Olochir akiwataka majaji watatu wa mahakama hiyo, Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u na Mohamed Ibrahim, kujiondoa kwenye kesi hiyo, ikisema ombi hilo halikuwa na uzito. Mwanasheria mkuu Paul Kihara aliwasilisha rufaa kwenye mahakama hiyo inayotaka kubatilishwa kwa uamuzi wa mahakama ya rufaa iliyoharamisha mchakato na kubadilishwa kwa katiba kupitia BBI. The applicants will have 15 days within which to file their written submissions and list of authorities. And similarly, the respondents will have 15 days within which to respond. And in the event that the appellants would like to file a response, they will still have 5 days to file the response. As regards the second request, that instead of filing 15 pages of written submissions, Senior Counsel Mr. Oraro, who was supported by Senior Counsel Honorable Martha Karua and Mr. Orwoch, asked for 30 pages, while Mr. Avi asked for 40 days. The direction we gave was pursuant to the Supreme Court directions contained under Rule 17
which gives directions on written submissions in the following manner. A, written submissions shall be in the following form. A, contained in one volume only, whose length shall be as follows. In appeals arising from the Court of Appeal decision, submissions shall not exceed 15 pages. And in matters where the Supreme Court has original jurisdiction, the submissions shall not exceed 30 pages. We have, however, considered that request against the context that the appeal before us is complex. It raises weighty issues which have generated immense public interest. We have also considered originally this petition was filed in the Supreme Court, but it was referred to the High Court and has now found its way to this court. And it is for those reasons, and further, that we have raised 7 issues that we think might require more space for explanation, that we have agreed that parties will be given 28 pages. For the written submissions, and that will also mean that during the hearing, parties will be given 20 minutes to highlight the submissions, because there are very many parties in the appeal. Kwingineko mtazamaji, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga mnamo siku ya Ijumaa ataelekea katika eneo la Ukambani kuendeleza kampeni yake kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu ujao. Odinga ambaye aliandaa kikao na wajumbe kutoka eneo la makao makuu ya chama hicho hapa Nairobi, ameahidi kuipa kipaumbele sekta ya afya na elimu kwenye uongozi wake. Wakati huo wandani wake Raila wamemsuta naibu rais William Ruto kufuatia shinikizo zake za kuwataka mawaziri Fred Matiang'i na Joe Musheru kukoma kujihusisha na siasa. Unakuta biashara ya matibabu ndio inasemekana sasa ni biashara ambayo ni mzuri zaidi. Watu wanajenga hospitali ya private. Kenya hii, the most lucrative business is healthcare. Ati gharama ya kitanda ya hospitali, ukirudia pale ulale pale, unalipa pesa mingi zaidi kuliko kama wewe unalala katika Hilton Hotel au Kempinski. Haya ni mambo ambayo ukiangalia hakuna utu hapo ndani yake. Hakuna utu. Ni ujambazi tu katika taifa letu. Haya ni mambo mpaka sisi tumalize. Ukiona mwanasiasa analia, ujue tu kwa ground amenyoroshwa. Sasa ndio wameanza kulia. Wanasema sijui nani waziri gani Matiang'i, sijui Musheru, sijui nani ana support prime minister. Hiyo yote ni kulia. Wakati tuliambia hawa tufanye reforms kwa IBC, tuhakikishe ya kwamba mambo inafaa ifanyike kwa haki na ukweli. Huyu jamaa alituambia hapa Githurai, hata mkilete Oburu Odinga kama chairman ya IBC, sisi tuko tayari. Tuko na Mungu na tuko na wananchi. Sasa Mungu na wananchi wameenda wapi? Unaanza kulia sahi. Hawa jamaa saizi wameanza kutumia tactics za upinzani. Unajua tayari wameingia upinzani. Hata leo hii wako maeneo ya Nyanza, watu wetu wamesema wanaenda kuhand over instruments of oppositions kwao. Waanze kuzoea hiyo kazi mapema. Wameanza tayari kulia baba, wanalia. Wanasema sijui mawaziri wanakuunga wewe mkono, sijui Matiang'i amefanya nini. Hizo ni tactics za upinzani. Wanajitayarisha kukataa matokeo ya uchaguzi ya 2022. Na mimi nimeanza kuwa na wasiwasi. I want William Ruto to assure this country that he will accept the results of the elections of August 2022. Kama kitu inaendelea vizuri kwa serikali ya Uhuru, Ruto anataka kuchukua credit. Tumefanya hii, tumejenga hii barabara, tumefanya hii kama Jubilee. Maneno ikienda kombo, sasa hiyo hayuko hapo, ni Uhuru peke yake. Ni mkora ama si mkora?
Tukisonga mbele mtazamaji, huku bunge la kitaifa likirejelea vikao vyake adhuhuri hii, kuna miswada kadhaa ambayo inatarajiwa kujadiliwa katika kipindi hiki. Mojawapo ya miswada hii ikiwa ni ule wa mabadiliko ya katiba ambao umewasilishwa bungeni na mbunge Jeremiah Kioni. Hata hivyo, ripoti kwamba huenda kukawa na mjadala wa kumtimua spika wa bunge Justin Muturi zinazidi kushika kasi. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wanasema muda umeyoyoma kumtimua Muturi, na hivyo ingekuwa sawa iwapo spika mwenyewe angejiuzulu na kuingia kwenye siasa. The speaker seems to have impeached himself by his conduct in the recent past, but it's too late in the day for anybody to come up with an impeachment motion. It is you would destabilize the country for no good reason. We have just another 2-3 months before we hit the campaign trail, and I would rather wish everybody well. I know in Jubilee we have the NDC. At the NDC we would certainly want to again put our house in order. Tukisonga mbele mtazamaji, baadhi ya viongozi wa eneo la North Rift wakiongozwa na gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago wamesisitiza kuhusu umuhimu wa kuwepo na amani wakati taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wamewaomba wananchi kuwakubalisha wanasiasa kuuza sera zao kwa njia ya amani. Sehemu ya Urban Forest ni mahali ambapo imebarikiwa sana, kila jamii wanakaa sehemu hii. Na kitu ya muhimu ambalo tunafaa kuhimiza tukiwa kanisani siku ya leo, kwa kuwa Biblia inatuambia heri wafanyao amani maana wataitwa wana wa Mungu. Ni sisi kama viongozi na sisi kila mtu tujichukumike kwamba tuhubiri amani, kila jamii ambao wanakaa sehemu hii tukae kwa umoja. Leo kuhubiri amani. Hakuna kitu nzuri kama amani. Hii mambo ya election ya 2022 yatakuja na yataenda. Ile miaka zingine tumepiga kura. Na sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu tuwe wa kwanza kuhubiri mambo ya amani. Tumeamua liwe liwalo, amani ni kitu ya kwanza. Na tunataka ibaki hivyo. Tunataka tufanye kazi pamoja. Tuko na mengi ambayo Mungu ametupatia. Lakini wakati mwingine mtu ufunga macho kwa ile ako naye, anatazamia ile ajui. Lakini la ako naye ni nzuri kuliko kushinda ile ambayo anafanya nini? Anatafuta. Na mimi nashukuru wakaaji wa hapa. Mliona Mheshimiwa Raila alikuja Eldoret, akasema mambo yake na akasafiri. Hiyo ndio siasa ambayo tunataka kuendesha. Kila mtu akuja aseme mambo yake na aende. Lakini wale watu ya kututembelea na kutuletea fitina, mikutano ya usiku ya kufitini sisi, hiyo sisi hatutaki. Tunataka watu wakae kwa amani, wapige kura, Kenya iendelee, county iendelee. Wakati huo mwakilishi wa kike wa kaunti ya Migori Pamela Odhiambo amesisitiza umuhimu wa kudumisha amani miongoni mwa jamii zinazoishi kaunti hiyo huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Odhiambo alizungumza alipokutana na baraza la wazee wa jamii ya Kuria mjini Kehancha. Mwenyekiti wa baraza la Migori Matiko Mahiri akisema wataunga mkono juhudi za kuhimiza amani na wito wa kuwachagua viongozi wenye sifa nzuri. Ni kutoka kwa hao wazee tumezaliwa, tumelelewa, tumefundishwa na tumefikishwa pahali tupo. Hekima na baraka zinatokanga kwa Mungu ikipitia kwa wazee. Wazee, mimi bado nataka mkuwe na pesa. Hata hiyo vikundi yenu bado najaribu sana, natafuta. Ile hela tu nitawapatia, hata nyinyi mkuwe na hiyo kikundi cha fuga kuku. Na mkuwe na ile mayai ya kuuza. Ndio usibishane na watoto kwa boma. Kwa hivyo wazee, kuweni na amani na mkuwe wajasiri. Mimi bado nawataka sana. Ukiona vile Kenya inaendelea, inafaa wazee waamuke. Kwingineko mtazamaji, polisi kaunti ya Kericho wanamzuilia mwanamume wa miaka 57 anayedaiwa kumuua na kisha kumzika mwanawe nyumbani kwake katika kijiji cha Kapkigori
eneo la Soin. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa Kericho Silas Kivunge, mwanamume huyo na mwanawe walikuwa wametoka ulevini kabla ya vita kuzuka kati yao. Baba mtu akampiga mwanawe kwa kutumia chuma kichwani mara kadhaa na kumuua. Kisha akachukua maiti yake na kuzika kwenye kaburi la kina kifupi. Polisi wanasubiri idhini ya mahakama ili kufukua maiti hiyo. Another incident report that we received from Forensic Ward, and this report is under Kipsitet police station, where a 57-year-old man fought with his son, and in the process the father, who had a weapon, a metal bar which he hit his son with, and when the son fell down, he also used a club to hit him again until the son became unconscious. And in an attempt to defeat justice, he buried his son in a shallow grave. Tukisonga mbele mtazamaji, ujenzi wa kilomita 750 za barabara inayosubiriwa mno ya Isiolo Mandera unaodhaminiwa na Benki ya Dunia kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa unatarajiwa kuanza mwezi Januari mwakani. Jamii za wafugaji zinazoishi kwenye maeneo itakapopitia barabara hiyo zimetakiwa kushirikiana na wanakandarasi watakaojenga barabara hiyo na asasi za serikali kuhakikisha ufanisi wa mradi huo. Barabara hiyo inatarajiwa kupitia katika kaunti 5 zikiwa ni Isiolo, Meru, Garissa, Wajir na Mandera, na imezua matumaini makubwa ya kufungua pakubwa uchumi wa kaunti hizo ambazo kwa miaka mingi zimesalia nyuma kimaendeleo. Marks the second most important investment in northern Kenya and the first most impactful and transformative investment in northeastern region. The first one being Isiolo to Moyale, and the second one in northern Kenya is this one of Isiolo to Mandera. Of course, in northeastern region, it will be the first most transformative investment in this country. We all appreciate the history of this country. There was a time not too long ago when nothing or no meaningful development was to be taken or undertaken in northern Kenya. But thanks to the great people of Kenya, through the Constitution of Kenya 2010, we are able to see some meaningful developments being undertaken in this part of the country. Sisi watu wa Isiolo ndio watu ambaye tunapaswa kuwa na furaha kuliko watu wote katika Kenya leo, kwa sababu hii barabara ya Nairobi Moyale na hii barabara ya Mandera Isiolo inakutania wapi? Hapa. Na tunaomba sana, vile nimesema, ya kwamba Isiolo Lokichar pia tutasukuma kama FCDC vile tulifaulu katika hizi mabarabara nyingine, tutaendelea kusukuma ili sasa Isiolo Lokichar ifunguke, ili sasa tuwe na barabara ambaye ni plus ambaye Isiolo iko hapo katikati. Mimi nimewaomba wakitengeneza barabara waweke maji kwa hiyo barabara kutoka Isiolo mpaka Mondogashi, ili wafugaji wawe na maji ya kutosha kwa hiyo barabara. Na mtazamaji, wanafunzi wanaoteketeza shule zao sasa watanyimwa vyeti vya nidhamu baada ya masomo yao watakapokuwa wakitafuta ajira.
Katibu katika Wizara ya Elimu Julius Juan ameonya kuwa mwanafunzi yeyote anayehusika katika uharibifu wa mali shuleni atachukuliwa kuwa mhalifu. Juan alizungumza katika shule ya msingi ya Mauta eneo la Mbita wakati wa ziara ya shule kaunti ya Homa Bay, akisema wanafunzi wahalifu watatua mbaroni na kushtakiwa mahakamani. What are you supposed to be having now? Hear your voices are there. Thank you very much. Not a single school has been burnt in Fangano. The learners have never burnt a single school in Fangano, and I think this is something that we don't take for granted. And now that I'm talking about the burning of schools, I think I want to make this very clear. Burning is a criminal act. Destroying property is a criminal act. It doesn't matter. It doesn't matter the age of a learner. If you decide to burn and destroy property, you'll be declared a criminal. And therefore, with the burning that is going on currently, we are requesting and asking the security officers to make sure they conduct thorough investigations and the learners responsible prosecuted. Fortunately, we want to thank our colleagues in the security team. Lately, you have seen a number of learners who have burned schools and identified positively being taken to court. Bado tukisalia kwenye masuala ya wanafunzi ni kwamba muungano wa walimu wa KUPPET unaitaka Wizara ya Elimu kuangalia upya kalenda ya masomo ili kutatua mikasa ya mioto inayoshuhudiwa katika shule kadhaa nchini. Kulingana na katibu wa tawi la KUPPET la Laikipia Robert Miano, ni wazi kuwa wanafunzi wameshindwa kuvumilia kalenda ya sasa ya masomo iliyoundwa baada ya ujio wa janga la corona. Alizungumza mjini Nyahururu ambapo alisema muda finyu wa mapumziko umewapa wanafunzi wengi msongo wa mawazo. Today I would wish to condemn the issue of banning of schools in our country. Our students must start thinking straight. They must start behaving and to understand banning of schools is not a solution. If you want to go home, why don't you open the gate and go home without necessarily bringing down your school? It is very shameful and it must come to an end. The other thing I would like to mention and state categorically, teachers are not involved whatsoever. We are not involved in this issue of banning of schools. Na serikali imepiga marufuku wafugaji kulisha mifugo wao mjini Baragoi na viunga vyake eneo la Samburu Kaskazini kama njia moja ya kukabiliana na utovu wa usalama. Mratibu wa kaunti ya Samburu Abdirizak Jaldesa amewaagiza wafugaji kuondoa mifugo wao wanaolishwa mjini mara moja, la sivyo mifugo hao watazuiliwa, ikiwa ni njia moja ya kukabiliana na visa vyovyote vya usalama. Aidha amesema hatua ya mifugo kulishwa katika eneo hilo linasababisha mzozo kati ya jamii mbili zinazoishi katika eneo hilo. Tulikuwa na incident ya mtu mmoja kupigwa risasi karibu na Titi Primary School, na kwa bahati nzuri majeraha sio mbaya na ameletwa hapa Maral hospitali. Tumesema ya kwamba kulisha mifugo ndani ya Baragoi, soko la Baragoi imepigwa marufuku. Sio tu Baragoi CBD, kuna kona ini ambao tumeweka as a no grazing zone. Na already tumesema ya kwamba wale ambao wanalisha hizo mifugo within Baragoi town waondoe kabisa, kwa sababu wasipoondoa hizo ng'ombe tutazichukua ili tuweze kudhibiti mambo ya usalama ya Baragoi. Shida ya Baragoi ni ya kwamba hawa wafugaji wakiingia kwa town
Sasa wengine pia wa town wako pale, so inaleta ile uhasama katikati ya jamii mbili. Kwa hivyo hiyo maneno inaendelea na mkutano inafanyika ili tukue na sehemu ambao hawa wafugaji ambao wameleta ng'ombe kwa sababu ya hali ya ukame watoke katika sehemu ya town, ili watu wasikue na hofu katika town, ama watoto wa shule wasikue na ile woga ya kwenda shule. Na kwingineko mtazamaji, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anakutana na vijana kutoka vyuo mbalimbali jijini katika makao makuu ya wakfu wa Kalonzo Musyoka mtaani Karen. Katika mkutano huo ambao unatarajiwa, Kalonzo atazungumza na vijana hao kuhusu nafasi ya mchango wa vijana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Tuvuke kule moja kwa moja tusikize wanachosema. Taarifa hiyo tutaweza kuipata baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwingineko mtazamaji, maafisa wa upelelezi DCI katika eneo la Port Victoria, kaunti ya Busia, wanachunguza kisa ambacho afisa mmoja wa shirika la kuhifadhi wanyama pori nchini KWS anasemekana kupoteza maisha baada ya kusombwa na maji ya ziwa Victoria alipokuwa ameenda kuogelea katika eneo moja la burudani. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Bunyala, Grace Ouma, afisa huyo Collins Bwire mwenye umri wa miaka 22 anayehudumu katika kituo cha Bukiri, kaunti ndogo ya Samia, alikuwa ameenda kuogelea katika ufuo wa Chesby akiwa na wenzake 4 kabla ya kulemewa na maji kwenye ziwa hilo. Na huyo mama mwenye alizama alikuwa na tibu mbili. Sasa hiyo harakati ya watu kuogelea nikuja kudiscover kama natoa watu kwa boti. Nikagundua mtu mmoja hayuko kwa maji, amebaki 11. Sasa kujaribu kuulizia wenye alikuwa nao, akaniambia amekuwa kwa tibu. Nikaamua kuingia kwa maji na nguo kwenye alikuwa, ndio nikampata hapo chini. Tulifahamishwa na timu yetu ya rescue ambayo tumeweka, ambayo kutuangalia wageni wetu ambao wanaogelea, kwamba kuna mgeni ambaye alikuwa anaogelea na alikuwa anatumia floater, na hiyo floater ilikuwa iko inaelea juu ya maji, na tuliweza kuchukua hatua kwa upesi sana, ambayo tuliweza kutuma mmoja wetu akaingia ndani ya maji. Na kwa kifupi ni kwamba huu mgeni alitolewa ndani ya maji na hakukuwa ameaka. Tukaweza kumfanyia huduma ya kwanza na tukaweza kuchukua kwa hatua nyingine ya upesi kutafuta gari ya kumpeleka hospitali. Na baada ya muda mchache tuliweza kuwasiliana na familia kupitia kwa marafiki ambao walikuja na hao. A team of officers from KWS had gone to visit the Chase Bay Hotel, and in the process they went swimming. In the process, one Bwire, who is also a scout at Bukiri in Samia, was among them. So in the process, he was overpowered by the water and he drowned. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko fupi, lakini baada ya muda usiokuwa mrefu nitaweza kurejea na mengi zaidi kwenye awamu ya pili ya MBIU ya KTN. Usiende mbali.